this state that applies to not only Korea but to countries all over the world. You're going to present yourself to the Korean election? Are you going to go for a Korean election? I think you have a nice way of... 예. 이 영화가 이제 결국은 가난한 자와 부자, 자본주의에 관한 얘기인데 미국이야말로 뭐 자본주의의 심장 같은 나라니까 논쟁적이고 뜨거운 반응이 있을 수밖에 없겠다는 생각이 또 들었고요. 예. Because this film is about the rich and poor and essentially about capitalism, and the US is the heart of capitalism. So I thought it was natural to gain such an explosive response. 그리고 기본적으로 이 가족들이 뭐 멍청하거나 무능력하거나 게으른 사람들이 아니거든요. 다 멀쩡히 보면 일을 하잖아요. 막상 그 부잣집에 들어가면. 그래서 멀쩡하고 사지가 멀쩡하고 분명히 능력 있는 사람들인데 그럼에도 불구하고 일자리가 없다는 거. 그게 영화의 출발점인데 이 가족들 캐릭터의 출발점이고 그거 자체가 시사하는 말해주는 바가 있다고 생각했어요. 요즘에 한국뿐 아니라 전 세계 모든 이 양극화 시대에 대해서 그 일자리가 없는 그 모습 자체가. 예. And basically, everyone in the Kim family, it's not as if they're dumb or incompetent or lazy. They're actually very capable and smart. And once they get the jobs in the rich family, they do a really great job. But nonetheless, they don't have jobs. And that's where the story begins. And that's how these characters begin their stories. And I think that in itself sort of reflects this era of polarization that we're living in, this state that applies to not only Korea, but to countries all over the world. You're going to present yourself to the Korean election? Are you going to go for a Korean election? I think you have a nice way of talking about it. 저와 여기 모든 배우분들은 다 오로지 예술에만 미친 사람들로서 정치와는 아주 거리가 먼 사람들입니다. So all the actors and I here are crazy about art. We're very distant from actually being politicians. You studied sociology before you started making films. And it's very clear to me that education has enriched your entire filmmaking career. Because you're speaking to us about social issues, sociology in a sense, and mainly status anxiety. Would you say that's somewhat accurate? 계급에서 비롯되는 불안감에 불안과 공포에 대해서 많이 다룬 게 사실이에요. 이 영화 패러사이트 사실 그 부분이 크죠. 이 젊은 세대, 이후 세대들 그러니까 미래에도 이 사회나 계급의 격차가 과연 좋아질 것인가라는 저 자신의 불안감이 있어요. 아들을 키우는 사람으로서 그거를 많이 표현하려고 했죠. So it is true that Parasite is a lot about fear and anxiety, particularly the fear that things won't improve for the next generation. That's a big fear that I have as someone who has a son. Oh my goodness. So is this the beginning of a social revolution in Korea or South Korea, shall I say? That we are going to see the youth of this country shift some really major old themes? Can we say that? 그래서 사회적인 혁명이 시작되는 거를 표현하는 건지 오히려 혁명으로부터 점점 거리가 멀어지는 것 같아요, 세상이. 혁명의 시대가 많이 지나가고 혁명이란 것은 뭔가 부서뜨려야 될 대상이 있어야 되는 것인데 그게 뭔지 혁명을 통해 깨트려야 되는 게 뭔지 파악하기가 되게 힘들고 복잡한 세상이 되고 있는 것 같아요. 그런 복잡한 상황을 표현하는 것 같아요. 패러사이트는 오히려. I think the world is actually going farther away from revolution. We are, because revolution means that you have a target to fight against, something that you identify as a target to destroy. But we now live in a very complicated world where it's impossible to discern our opponents, and I think that's the complexity that Parasite is about. What a great answer. That's a wonderful answer. Thank you for Thank you. speaking with us. Congratulations. Thank you. Yeah. Congratulations on you. your very well-deserved awards. Several people on stage this evening spoke about the issue of diversity at BAFTA. Do you have an opinion on this issue? Is there a problem?
뭐 저 자신이 뭐 바프타나 오스카의 다이버시티에 공헌을 하고 있는 건지 뭐 그런 거 모르겠어요. 저는 그냥 20년간 만들어 오던 영화가 이렇게 영광스럽게 초대돼서 와 있는 거니까요. 제 입장에선 그런데. I'm not sure if I'm necessarily contributing to the diversity of the BAFTAs or the Oscars because for me, I've been creating films for the past 20 years. It's a huge honor to be invited to these events. 근데 뭐 여성의 부분이라든가 여성, 뭐 인종 또 뭐 이렇게 성적 그 정체성 이런 모든 것들이 자연스럽게 그것이 의도적으로 그거를 의식하지 않더라도 그런 균형들이 자연스럽게 맞춰지는 날들이 오리라고 봅니다. 우리가 하고 있는 여러 가지 면에서의 꾸준한 노력으로 인해서. But from the various efforts we've been putting in, I think naturally we will arrive to a day where we actually do have diversity in this industry, whether that's about gender, sexuality, or people of color. I'm optimistic. So you were at university in the late 80s, early 90s? Yeah, it was 1988. Yeah. So this is quite a tumultuous time in South Korea in terms of student protests, and I'm wondering if were you politically active? Actually, yeah, almost at that time, South Korea is still under the military government, not that harsh dictatorship. The very strong harsh dictatorship is over in 1987. But the military government still remains from 1988 to 1992. So 데모를 뭐 많이 했죠. 저뿐 아니라 모든 학생들이 일상처럼 하루에 수업을 3시간 하면은 뭐 데모도 한 2-5시간 하고, 뭐 밥 먹고 시위했다가 들어와서 또 공부하고 뭐 이런 되게 일상적이었어요. So a lot of the students, not only just me, we all participated in the protests, but it was pretty much part of our daily lives. We would go to class for 3 hours and then maybe protest for 2 hours. We would go to eat and then go to protest and then go back to studying. So it was very daily. So just part of the routine. That's almost every day in campus at the time. How important are, in fact, the social and elements throughout your films? I mean, it's even in all your films. 뭐 정치 사회적인 메시지를 꼭 넣으려고 뭐 처음부터 그 깃발을 들고 막 이렇게 휘두르는 그런 건 아닌데. So I never intend to, pour social political messages into my film. It's not as if I want to wave that political flag in front of everyone. 근데 이제 나 자신을 장르 영화 감독이라고 생각하고 영화가 보여지는 2시간 동안 관객들을 되게 제압하고 싶어요. 히치콕이 늘 그랬던 것처럼 그게 이제 가장 저의 1차적인 목표기는 한데요. I always consider myself a genre filmmaker, and I always want to overwhelm the audience throughout the entire running time of the film, like Hitchcock did. That is my primary goal as a filmmaker. 그렇지만 그렇게 관객들을 빨아들이기 위해서는 어쩔 수 없이 인간에 대한 이해나 접근이 있어야 되고, 인간을 이렇게 한 명 한 명 파고 들어가다 보면 또 어쩔 수 없이 그 인간이 속한 사회나 시대가 나오는 것 같아요. 그래서 자연스럽게 시대나 정치로 확장될 수밖에 없는 것 같아요. 처음에 그거를 목표로 안 했더라도. But in order to captivate the audience, you really do need to take a specific approach and understanding to the human condition. And I think that the deeper you delve into an individual, the more you come to see about society and the times that these individuals are surrounded by. So I think in that sense, the film just naturally expands to containing these social political messages, even if that was never my goal in the first place. 근데 이제 일단 보는 2시간 동안 관객들이 재밌게 보기를 바래요. 웃고 떠들고 무서워하고 하면서. 그러고서 이제 집에 가서 그냥 2시간 재밌게 보고 집에 갔는데 이제 씻으려고 이렇게 옷을 벗다 보면 옷에 이렇게 베인 상처가 있는 거죠. 이게 언제 내가 베였지? 피도 막 나 있고 그런 느낌의 관객이 그런 상태가 되기를 바라는 거죠. So I want my audience to really be entertained throughout watching the film. I want them to laugh, be scared, and talk amongst themselves. But after enjoying the film and laughing, they go home and take off their clothes to take a shower, and they find bleeding wounds on their body, and they don't even know where these wounds came from. And that's the experience I want to create for my audience.
se trouvent des plaies sur leur corps en prenant une